Assalamu alaikum. So today we are here to have the fourth talk of AI Summit here in School of AI. We'll have an online talk entitled "Are Language Models, Large Language Models, Good Neural Architecture Generators?" And it will be presented by Dr. Hadjer Benmeziane. So before starting the talk, I would like to present our host today. So thank you. After all, thank you for accepting our invitation. Problem, of course. And Hadjer Benmeziane is an Algerian computer scientist and pardon? I just said no problem, of course. So Hadjer Benmeziane is an Algerian computer scientist and thank you. Hadjer Benmeziane is an Algerian computer scientist and researcher specializing in hardware-aware neural architecture search and analog in-memory computing. She got her PhD in computer science from Université Polytechnique des Hauts-de-France, following her master's and engineering degrees from ESI. Currently, she is a research scientist at IBM Research Europe. She is also the founder of School of AI Algiers. Okay, so the stage is yours. Thank you very much, and thank you for the introduction. So yeah, it's a real pleasure to come back and do a talk in AI summits or any AI School of AI event. So راح نهضر بالدارجة ولي مو تكنيك نسي نقولهم بالانجلي هكا تسهل لي. كما قال لكم أمين, the talk is entitled Are Large Language Models Good Neural Architecture Generators? هي علاش خيرت هذا التوبيك for two reasons. La première raison c'est parce que AI Summit كل مرة في AI Summit نهضروا على دي concepts جديد, نهضروا على وش هو صار جديد في AI. So I wanted to give this like specific topic because it's really new. It's something that is not yet trending or something like this. So that's very nice. And the second reason هي باسكو راهو توبيك جديد تما تقدروا فاسيلمون نتوما تكونتريبيو فيه. مازال researchers ما حطوش بزاف لي بابيي لحد الان كاين 2 papers out there on the topic. تما تقدروا نتوما as a student in your 4th year or 5th year you can contribute to this topic by fine-tuning different large language models or even coming up with different concepts for neural architecture generation. So في هذا الطولك راح نسي نديكورتيكي وشنو large language model وشنو neural architecture generator ونهضروا على generation وكيفاش حتى نقدروا نكرييو neural architecture from scratch. Okay, so before we start, this is one sentence that I really like, and it's common in all like presentation at IBM, which is we are living in the most exciting times in computing since the dawn of digital computing in 1940s. معناتها هذا الوقت راهو more exciting than all of the other times in computing since 1940s. And why is that? Because of all the different concepts and algorithms and models that we have nowadays. تما دوكا رانا عندنا not only AI, بمصح AI at a level that we can compete with different, even human level AI at certain tasks. With large language models, we unlocked a very exciting time, either for companies or for individuals. At different levels, عندنا AI اللي تقدر تبدل التاسكس اللي كنا نديروهم من قبل. So it's very exciting. But the main reason that drives this landscape of technology, there are actually 3 factors. معناتها كاين 3 لي ريزون اللي يخلوا هذا AI ويخلونا we're living this exciting moment for computation. The 3 major factors are of course AI. رانا أصلاً في AI Summit we're discussing AI, so we know about all the major applications of AI and what AI did during this decade.
The second reason is semi-chips or semiconductors in general. على بالكم باللي AI ما نقدروش نكونوا لحقنا لوين رانا دوكا بلا ما يكونوا عندنا GPUs، بلا ما يكونوا عندنا FPGAs، بلا ما يكونوا عندنا ASICs اللي يخلونا نونطرينيو هاد لي موديل هادوما ويخلونا ميم نديروا الانفرنس عليهم. Donc semi chips are something that is very important for reaching this level and even going beyond. And the third reason is software. تما دائما نيوريو هذا الثيرد reason باسكو تبان لنا ماشي that important at the level of the algorithms ولا the models يعني the mathematical concept اللي رانا نطرينيو ولا at the level of the semi chips معناتها at the GPU ولا the FPGA or anything like an AI chip in general or an AI accelerator. بصح software is very important. وعلاش it's very important باسكو actually the software هو اللي نخلصوا عليه لو بلوس. إذا رانا نخدموا على السمي chip، إذا رانا نخدموا على GPUs, most of the money that goes into NVIDIA goes actually to the engineers that develop the compiler, that develop the instruction sets, that develop the low-level codes for their hardware. Actually, there is like a huge level of software that is important to reach this level for AI and for computing in general. So عندنا 3 different levels and we're actually expanding on the 3 levels. معناتها عندنا researchers اللي عم يخدموا على AI اللي عم يلقاو لنا different algorithm. راكم هاد السمانة خرج لاما 4 actually late last week خرج لاما 4. It was open source, so people are working towards creating different models and different AI algorithms. عندكم at the semi chips we at IBM were working at analog in memory computing. أنا نخمو على these architecture hardware اللي بدلوا لا فاصون اللي كنا نشوفوها من قبل باش هكذا ناكسيليريو AI in general. و even GPUs إذا تشوفوا نفيديا وش هيتخرج each year هي تعطينا different chips more evolved and more specific for AI. معناتها كنت أناليزيو chips تاعهم كيفاش راهم عاملين الداخل راهم يديروا very specialized for AI to optimize AI in general and specifically large language models. And in terms of software, إذا تناليزيو the number of compilers that are out there to optimize and to accelerate deep learning, there is a huge number. There's TVM, Tiramisu, XLA. There is a huge number of different compilers that are out there. So the main thing that we're going to discuss today is this concept of large language model. وكما قلنا في التايتل تاع هذه البرزنتاسيون هو are large language models good for neural architecture generation? So let's start with large language models. Actually, what are we doing with large language models? مش حنعطيكم what is large language models because I've seen the program of AI Summit وعلى بالي باللي شفتوا plusieurs présentations على large language models وراح نشوفوا على AI agentics etc. تما راح نشوفوا على the concept اللي يستعملوا large language models وعلى بالي باللي تستعملوا تاني ChatGPT. So I wonder if you don't know even better than me what's large language models in terms of application. So let's like have a high level look at what are large language models and what we can do with them. And then we're going to specifically discuss a specific task, which is neural architecture generation. So yeah, as you might know, AI and large language models are getting cheaper with better quality. معناتها لو كان نروح نشوفوا for example the llama models راهم يرجعوا cheaper. هنا it's $5 per 1 million token, but they reach a really good accuracy or average quality. They call it the quality index because it's the average accuracy and different metrics across different tasks. So they reach 72 with a llama 405B, for example. And this is quite impressive. If you look at different, for example, OpenAI models, even if they are very expensive to like for OpenAI, but OpenAI is basically basing its economy. L'économie تاعها يشيد على هذا البرايس تاع large language models. معناتها لو كان هما يحبطوا all the employees of OpenAI راح ينضروا. على بها the others are actually having a much cheaper large language model than OpenAI. So if we go deeper into these large language models
Actually we have three types of architectures. معناتها كي ناناليزيو واش هي الاركيتكتشر تاع هاد لي موديل راح نشوفوا بلي عندنا ثلاثه لي تيب. راح نشوفوا بلي كاين decoders and more specifically they call them decoder only models. There are encoders and then there are encoder decoder. So let's go from right to left. From encoder decoder. Encoder decoder هو اللي تعرفه from the first paper تاع transformers. معناتها the first paper تاع 2017 تاع transformer ورات لنا هاد ال kind of architecture where we have a series of different encoder layers. Let me just get the pen. Yeah, a series of different encoder layers, and then they are connected with a series of different decoder layers. وفي هذا الكا عندنا par exemple les modèles تاع sequence to sequence models ولا les tasks تاع translation. For example, you have a set of input اللي يدخل منه and then you have a set of output اللي يخرج من decoder. هي الاصل قاعدتك علاش كنا نخمو على انكودر ديكودر باسكو كنا نقولوا في راسنا ديزاينرز تاع مودلز كانوا يقولوا باللي الانكودر راح يحكم الانفورماسيون وراح يغاردي the most important information. معناتها كي نجي خارجه منه عندي the most important information from here from the input ومن بعد الديكودر يحكم هذيك the most important information ويقدر يعاود يترانسفورميها لحاله واحده اخرى. For example, إذا عندنا هنايا a sentence in English for example نقدروا نخرجوها بالعربية منها. The next phase أصلاً historically رحنا هكا. Historically كرينا هاد sequence to sequence ولا encoder decoder models. ومن بعد وش درنا؟ We chopped the decoder. نحينا الديكودر model من transformer model. وقاردينا غير الانكودر. في هذا لوكا كيف عندنا الانبوت واش قلنا واش لا ديسيزيون كيفاش صرات قالوا في الحق نحكم الانبوت نخرج the most important information ومن بعد I don't need a whole model ما نسحقش decoder complete والlayers etc. I just need one linear layer وهي اللي تعطيني الريزلت تسمى هي اللي تعطيني the next word. دونك هذه الكونسيبت اللي جات على انكودرز قالوا في الحق ما نسحقوش الديكودر نسحقوا غير الانكودر نجوزوا الانبوت تاعنا على الانكودر ومن بعد نجوزوها غير على اللينير لاير خفيفه just one layer and then we get to the output. وصبنا باللي these encoders actually match or even outperform the accuracy of encoder decoder for some of them. دونك هنا إذا سمعتوا BERT I think BERT is the well-known encoder language model. ومعنا زدنا تعمقنا وفئة واحدة أخرى من researchers ما هادو ما researchers خموا على الانكودر برك وريسيرشرز واحد اخرين قالوا why not concentrate on decoders only. معناتها هنا وش قالوا في الحق we don't need the encoder to extract the most important information. في الحق الديكودر وحده extract the most important information يخلي the most important information و en même temps يبريديزينا the next token. تمام علاش نسحق encoder. دونك هادوما فئة واحدة أخرى. إذا تشوفوا لا ديفيرونس بين هاد الزوج كونسونطريو على الكونكشنز اللي راهم هنا. دونك هنايا راكم تشوفوا الدانس كونكشن تسمى كلش مكونكتي مع بعضه هذا الانكودر مي بصح الديكودر الفيرست توكن مكونكتي مع كلش مي بصح ما كانش كونكشن باكوردز معناتها هذه ما تكزيستيش هنايا الوغ كو في الانكودر تكزيستي. دونك الديكودرز واش يقولوا حنايا نجيبوا النكست توكن directly من الديكودر. وهنا you have models like GPT, Llama, Mixtral, Claude. So هاد الأسماوات قاعدتك هما تاع large language models اللي راهم دوكا state of the art. معناتها حاليا decoders are way better than encoders. علاش قلت حاليا؟ باسكو الحالة تبدل rapidement في models with different papers that come out every day. Okay. لو كان ندخلوا في الديتيلز تاع هاد البلوك هدايا لو كان نروح نشوفوا هاد البلوك الاورانج واش فيه في الحق واش كاين داخله. في اللاما موديل في اللاما مودلز you have these kind of blocks عبالي يخلعوكم باللايرز اتسيتيرا بصح في الحق يدخل الانبوت نديروا له نورماليزاسيون
نجوزوه على different projection layers اللي هما matrix multiplication، ومن بعد نديروا له الاتنشن اللي ما تنساوش هي the most important operation that's happening in language models. Donc نديروا له attention. عندنا another projection, another normalization, and then two other linear layers. So this is the kind of default llama block اللي عندنا في literature. بصح ما حبسوش كما قلت لكم الحالة تتبدل كل يوم. اصلا لو كان تروحوا تشوفوا البيبرز كل سمانه تشوفوا papers with different architectures. Here I'm showing just the three most important ولا the three most common. Another concept اللي تسمعوه مور ما تسمعوه اللاما راح تسمعوا mixture of expert. هذا mixture of expert يحكم لاما بلوك كيما راه، بصح في عود ما يدي هاد linear layers كيما راهم يحولهم الى different experts. واش يقول باللي الانبوت كي يلحق لي لهنا كي يجي لهاد لو بوين نقدر سواء نجوزو على expert 1 سواء نجوزو على expert 2 سواء نجوزو على expert 3. ما نجوزوش عليهم بين ثلاثه على ضربه، نخير which expert is adequate to my input. في هاد لو كا بيان سور طلعت الاكوريسي بزاف على اللاما مودلز باسكو صابو باللي هاد التايب اوف كلي رانا نونطرينيو an expert for a set of input. معناتها هادوك لي بوا تاع linear layers اللي كانوا هنايا فيكس في هاد لو كا في الميكستشر اوف expert case راح يكونوا مختلفين. راح يكون for each expert عنده لي بوا تاعو، معناتها for each input وين راني حنجوزو. The last block that I want to show you is the SSM block. So the SSM block is quite new, let's say. It's not new in terms of like architecture, but it's new in terms of accuracy or performance. معناتها récemment راهم يجيبوا des accuracies اللي بزاف عاليين ولا they actually match the accuracy of the llama block. هادوما كيفاش عاملين؟ عندهم projection just like the llama model. دخلوا a convolution block كما راكم تشوفوا، ومن بعد عندهم a selective SSM. معناتها واش داروا هنايا في ال SSM نحاو attention وداروا a new operation that is called selective SSM. هاد الاوبريشن تخدم كيما RNN. اذا تشوفوا avant ما نهضروا على transformers وavant ما يكون transformers something that known, for NLP we were using a model called RNN, recurrent neural network. هذا الموديل واش كان يدير؟ كان يجوز الكلمه من one node to the other node ويسي يغاردي a memory. For example in the LSTM كان عندنا une mémoire اللي كنا نسيو نغارديوها باش هكذا ما ننساوش لي مو اللي كانوا من قبل. It's the same thing that is happening in the selective SSM. راح يكون عنده a memory اللي دائما يغارديها ويضربها في الانبوت اللي يدخل له من البروجكشن. ومن بعد عندنا نفس الشيء كيما اللاما عندنا the two linear layers afterwards. دونك هنا واش لازم تشوفوا هذا الاساسام بلوك حطيته هنايا. It doesn't mean that it outperforms MOE. No, it doesn't outperform MOEs. ماشي خير من MOEs. مي بصح راهو كونسيبت جديد اللي راهو بدا يطلع في البرفورمانس. و en général واش راهم يديروا باش يطلع في البرفورمانس actually they combine SSM and llama. معناتها يحطوا layer فيها SSM ومن بعد اللاير اللي موراها فيها llama ومن بعد اللاير اللي موراها فيها SSM ومن بعد اللاير اللي موراها فيها llama. في الحق علاش يديروا هكذا؟ باسكو سيلكتيف SSM كما قلت لكم عنده ميموار اللي راهي فيكس كيما الارنان. دونك عنده ميموار اللي راهي فيكس الوغ كو الاتنشن الميموار تاعها راهي غير تكبر مع النمبر اوف مع السيكونس لينث. معناتها كل ما نزيد كلمه كل ما لا ميموار تاع الاتنشن راهي تكبر، كل ما الكي في كاش هذاك راه يكبر. بصح في السيلكتيف SSM يقعد فيكس، لا تاي تاعو تقعد فيكس. على اتس فيري انتريستين ما يضيعناش بزاف لا ميموار. So that was just like a quick high-level look into how large language models are inside. واش راهم يستعملوا هاد large language models؟ ما حبيتش نعطيكم applications اللي راهم typical نستعملوه chat GPT نستعملوه باش just to chat ولا just to ask any question ولا it's a kind of search بصح unoptimized.
نستعملوا large language models for different tasks. One of the interesting tasks, and that relates to our topic, is what Sakana.ai has done. So Sakana.ai is a startup. وش قالوا حنايا راح نستعملوا large language models to bring up new papers, to write papers with new ideas. دونك عندهم هاد السيكونس هذه اللي يطبقوها. دونك يسقسوا large language model for an idea ولا an innovation. ومن بعد يديروا a novelty check، معناتها عندهم another a search engine ولا يروحوا يحوسوا في جوجل سكولر ولا في any scholar يحوسوا إذا هذيك الايديا راهي ديجا تم. ومن بعد يعطوا له a scoring، يقولوا له oh this idea has this score، معناتها صح ما جديدة ولا صح ولا لا فينالمون راهي تكزيستي ديجا. ومن بعد واش يدير الاكسبيرمنت تمبليت، يكزيكوتي الكود تاعو، يكزيكوتي الاكسبيرمنت سكريبت اند ابديت بلان، ومن بعد يخرج البلوتس ويكتب المانuscript. It's quite high level، ما تكزيستيش ديجا هاد الابليكاسيون، ما راهيش perfect، و Sakana.ai doesn't have like major results، ما سياش زعما تسبميتي في كاش كونفرنس وجابت دي ريزولتا انتريسون. واش حبيتكم تشوفوا الابليكيشن تاع large language models at a high level، معناتها كلي ميتا ابليكيشن، كلي large language models راهم يعاونونا باش نكريو large language model papers. So that's very interesting. هذا it's quite futuristic. Another task where large language models راهم مستعملين is for reinforcement learning and specifically for 3D plans. كي يستعملوا reinforcement or 2D plans depending on how you see it. So كي نستعملوها في هذا التاسك، إذا ديجا انطرينيتو في reinforcement learning تشوفوا بلي عندكم a set of different tasks كيما data set، راح تلقاو بلي كاين data set تاع reinforcement learning. وشنو هذوك الداتا سات؟ راهم محدوده، واعر باش تجينيراليزيهم، واعر باش تكري جدد تاسكس جدد اتسيتيرا. دونك هنايا واش راهم يديروا؟ راهم يستعملوا a large language model task generator. دونك يستعملوا large language model باش هو يجينيري التاسك، يبدل فيها دي بارامتر، يشوف واش يقدر يزيد في الاكسبيرمنت، يشوف واش يقدر ينقص اتسيتيرا. دونك هذا هو يجينيري التاسك، ومن بعد يجينيري الانفايرمنت، ومن بعد يدير يشوف اسكو الموديل تاع الاغل راهو يطونطرينا ولا لا، اسكو هذيك التاسك is interesting or not. ومن بعد كي ينطريني الاغل يشوف اسكو it's success or not. again عطيت لكم هذا two tasks باش تشوفوا باللي large language models are used for meta level applications. كلي هاد large language model راهو يعاوننا باش نونطرينيو our old models، ولا راهو يعاوننا باش نكريو ideas for large language models. And all of this is because what I'm gonna explain in this in neural architecture generation is actually a meta thing. Donc neural architecture generation actually it's one type of neural architecture design. دونك كي نجو نكريو نيورال نيتوركس، عندكم هذوك اذا نقول لكم نيورال نيتوركس لا بروميير دي شوز اللي تجيكم سي هذاك الفولي كونيكتد، عندكم لي نو وكاع مكونيكتين مع بعضهم. كي يكون عندكم هذوك لي نو كاع مكونيكتين مع بعضهم، عندكم هايبر بارامترز، شحال من نوع عندي، شحال من لاير عندي، اسكو كاع مكونيكتين مع بعضهم ولا لا، كيفاش يكونوا هاد لي كونيكسيون اتسيتيرا. هادو كاع نسموهم architecture features، معناتها كيفاش الموديل تاعي راهو عامل. neural architecture design هما كاع لي ميثود اللي يخلونا نبدلوا في هذا الاركيتكتشر. معناتها يقول لنا زيدوا نو it's better لو كان زيدوا نو، it's better اذا تزيدوا layer، it's better اذا تنحوا هاد لا كونيكسيون، it's better اذا تزيدوها etc. دونك هذا هو neural architecture design، معناتها اي حاجه اي algorithm اللي يخص بالنيورال اركيتكتشر، يبدل لنا فيها، يزيد لنا فيها، ينقص لنا فيها etc. من بينهم كاين neural architecture search. neural architecture search it's very simple. عندي different architectures وراني نحوس على the best one. معناتها نقول نقدر ندير
number of connections نقدر ندير حتى 1000 connection, number of node نقدر ندير حتى 500 node, number of layer نقدر ندير حتى 20 node 20 layer. تم القالي the best combination اللي تكري لي the best architecture. دونك هذا neural architecture search. تم عندي espace وراني نحوس على وراهي la meilleure architecture. Of course in terms of accuracy ولا energy ولا latency etc. The second type هو neural architecture adaptation. في الادابتيشن وش يصرى؟ actually نحكموا architecture اللي تكزيستي ديجا. تم عندي هذاك اللاما موديل ولا عندي هذاك الكلاود موديل اتسيترا، وانا وش لازم ندير له؟ لازم نبدلو باش نرجعوا سواء ادابتي للهاردوير تاعي سواء نرجعوا خير in terms of accuracy. معناتها نوبتيميزي الاكيورسي تاعو. دونك في هاد لي ميثود تقدروا تشوفوا for example pruning اللي تنحي some connections، تقدروا تشوفوا morphism اللي يبدل some subgraphs. معناتها اذا عنده نقولوا convolution موراها ريلو يقول هاد الconvolution نحي لها الريلو for example، ولا يقول زيد بيناتهم بين each convolution وريلو زيد a patch norm. So this kind of morphism. The last one اللي رانا انتريسي فيه هو neural architecture generation. على بالنا باللي large language models راهم مستعملين تاني for code generation. دوكا لو كان تروحوا تحكموا تشات جي بي تي وتسقسوه اكتب لي الكود تاع اون باج تاع سيت ويب بيرسونال تاعي وانا عندي هاد لي ديتاي راح يكتبوا ديريكت، راح يكتب لكم HTML. اذا حبيتوا تستعملوا bootstrap يكتب لكم bootstrap، اذا تسحقوا some JavaScript code يكتب لكم JavaScript code. تما راح يكتبوا لكم easily. إذا نروحوا for more specialized large language models كاين instruct models، كاين كاين copilot for example، كاين models that were trained on specific code تما باش هكذا يجينيريو أصلا الكود. وفي هذا لوكا why not because we have these two why not thinking about a strategy اللي تحكم هذا الكود generator من بصح تستعملوا باش يجينيري neural network. معناتها في عود ما نقول له اكتب لي الكود تاع البيرسونال بيج تاعي، واش راح نقول له؟ اكتب لي الكود لامبليمونطاسيون بايتورش تاع الموديل اللي يخدم على Cypher 10 for example. Donc that's something that we can actually do. دونك على هذا اللي راح نفوكسيو من دوكا. دونك دوكا راح نهضر على neural architecture generation with large language models. عند هذا main or the research question اللي حبيت نعطيكم وتقدروا انتم تزيدوا تكسبلوريوها اكثر هي can current large language models serve as proficient neural architecture generators. معناتها اسكو large language models اللي عندنا دوكا يقدروا يريجليو ولا يكريو لنا neural architectures. To answer this question لازم of course a systematic analysis. معناتها لازم نحكموا different large language models، لازم نديروا an experiment setup، لازم ننطرينيو بنفس الهايبر parameters، لازم نعطوهم نفس البرومبت باش هكذا نشوفوا واش راحين يخرجوا لنا. Donc for this reason what we are doing here of course we have like this kind of setup for the experiments, but we also introduced a taxonomy for prompts. معناتها we have different prompts على حسب واش انا حابين comme résultat. إذا رانا حابين the most accurate architecture implementation in PyTorch for Cypher 10 for example، ولا رانا حابين something like oh I have a Raspberry Pi أعطيني the most accurate architecture اللي نقدر نديبلويها في Raspberry Pi، ولا نقول له actually I just want the most efficient architecture. أعطيني the most efficient architecture ونشوفوا وش يعطينا. Donc كما قلت لكم we actually have 3 different prompts. The accuracy focused prompts سميناها هكا accuracy focused prompts. في هذه وش نقولوا develop a high performance neural network architecture specifically tailored for Cypher 10.
reference state-of-the-art pre-trained models for inspiration, but adapt and optimize to ensure unique enhancements in accuracy. دونك هنا نزيدو نعطوا له الobjective تاعنا باللي هو accuracy. Focus on innovative modifications that can distinctly improve classification accuracy. And of course, we always add this sentence, هكا يعطينا implementation PyTorch, يعطينا all the different information that we need to run actually the model. Another type of prompt is the hardware aware. فهاد لوكا واش نقولوا له برك generate a compact and efficient neural network architecture. دونك هنا رانا نقولوا له it should be lightweight, minimal memory footprint, accommodate the resource constraints. تسمى هنايا رانا نقولوا له اعطينا ان architecture اللي it's very efficient, معناتها very compact, very lightweight, ما عندهاش بزاف number of parameters etc. مي optimize for cipher 10 مي عندها accuracy مليحة. Without significantly compromising accuracy. And of course, we still have the same kind of end of prompt where we ask for a clear PyTorch implementation with all the specific details. بعد عندنا the hardware constrained prompts. في هاد لوكا واش رانا نقولوا له؟ رانا نقولوا له بلي عندنا Raspberry Pi 3 ورانا نقولوا له بلي فيها 4 gig of memory. تسمى أعطينا the architecture that is specifically designed for that. So these are the results that we are currently having for GPT-4, ChatGPT, CodeLlama, and CodeGen. So just as like a description of this table, first we have the inference test score. هذا الانفرنس test score هو معناتها كي نجي ناخذ الريزولتا تاع large language model، هو يكتب لي موديل PyTorch، نكوبي هذاك الموديل نديه الكولاب ولا نديه in my local machine and I run it with one image from cipher 10. لازم الانفرنس تيست يكون correct، معناتها لازم يجوز الانفرنس تيست، ما يجينيش غلطه تاع السايز، ما يجينيش غلطه تاع this I don't know any error like memory error, architecture error, any error في الامبلمنتيشن، ما لازم تجيني حتى error. of course خيرنا دي موديل شويه كبار ودي موديل اللي منطرينين على بزاف من كود، ما بصح واش تقدروا تشوفوا GPT-4 is currently the best at this metric. تسمى out of 20 architectures 19 منهم كاع مشاو. ما بصح لو كان تشوفوا for example CodeGen ولا CodeLlama out of 20 architectures 14 برك اللي مشاو. ولا هنايا عندنا the worst cases with CodeGen where 11 architectures only worked. But it's still a good score. يعني إذا 11 out of 20 مشاو as a first run, that's a very nice result actually. The second test that we are doing is the hardware constraint test. فهذا وش رانا نشوفوا how many can be deployed on the target hardware. معناتها كي نقول له أعطيني موديل اللي يمشي في راسبيري باي لازم يقدر يديبلويه في راسبيري باي، ما لازمش يفوت 4 gig of RAM etc. Of course هنايا في accuracy focused prompts ما عطينا له حتى target hardware، معناتها جابهم كاع 20 out of 20 باسكو ما يقدروش يجيبوا ما يقدروش ما كان حتى hardware، معناتها it's basically unlimited memory, unlimited anything. So that's a 20 out of 20. But for the rest you see that the score has dropped a bit. So في التست في الانفرنس تيست سكور كانوا يجيبوا 19 ولا 18 بصح out of هاد 18 هادو ما اللي جابهم هنا وحده فيهم ما تديبلواياش في الحق في الراسبيري، تسمى هذيك الوحده ماهيش مليحه. وهنا of course in this column we're putting the top latency on Raspberry Pi. معناتها حكمنا هذيك الاركتيكتشر والصح ديبلويناها في Raspberry Pi باش نشوفوا الليتنسي تاعها. Yeah, and of course as I said we compared these kind of prominent or efficient code generators on the task. We didn't fine-tune any of them for neural architecture generation task. عبيها قلت لكم there is room for you to contribute باسكو ما كانش لحد الآن كان just one paper that actually fine-tuned a large language model on a benchmark, but this benchmark is so small it's called NAS Bench 201, so you can do much better. So one of the things that we can
distinguish from this plot or from this table is basically GPT-4 consistently writes correct architectures implementation, and it also interprets different hardware constraint prompts and display a low latency. So that's a good result from GPT-4. Okay, another result is when we compared to actual results from Cypher 10 and ImageNet, like we compared to state-of-the-art model. معناتها هاد الريد لاين هذه اللي راكم تشوفوا هنا هي وين لاحق state-of-the-art في هذيك الداتا set. وهادوما البارز are what we get with different models. So one of the things that you can see is, of course, we're getting lower accuracy than state-of-the-art. ما بصح ايماجينيو بلي هذيك state of the art كي لحقت لها هذيك الاكيورسي معناتها داروا لها very thorough regularization, اناليزاو بيان داتا سيت like انطريناوها بزاف etc. alors que هنايا رانا ناخذوا implementation directly from these large language models and then we actually try to run it here. So that's actually a very nice result كي جبنا غير هذا drop from state of the art. Yeah. So yeah, as a conclusion to this thing, to this presentation, so as a key takeaways, actually large language models are very efficient and can be a solution to generate new architectures, whether it is for functional architectures like accuracy only, or even deployable neural architectures on different hardware. However, prompts design matters a lot. So as you've seen, we had to write this large prompt, and actually the prompts are larger than that. Those are only for like purposes of presentation. And yeah, and then LLMs are not yet fine-tuned, so that would be a very nice thing to do, which is to fine-tune these large language models for neural architecture generation. So I hope you would create this new tool and incorporate it in the broad AI ML development pipeline so that it's very nice and very efficient and automate everything for machine learning engineers. Thank you. So thank you, Hadjer. It was a really pleasant presentation. It's really interesting. I think we have one question. I asked this question. So how will the model suggest an architecture given that it didn't get a glimpse of data? Yeah. Because here in the two examples you mentioned, you used two really famous data sets used in the literature, which are CIFAR 10 and ImageNet. But in the future, if we want to incorporate this tool as a general tool, I think the model should have a glimpse at the data before suggesting the architecture, and therefore we should use a multimodal LLM, right? That's a very nice question. I think, yeah, if you go for multimodal, that can be a solution. But what you can do is, even with these kind of models, even without like multimodal, you can even like give a glimpse of the data itself to the large language model. And this is why I was saying it's not fine-tuned yet. If you fine-tune it with your own data and given like, oh, this is my data, it consists of images of this, blah, 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 and give all the details from your data set and check whether or not it gives good results. Because what I tried to do is I give it like a rough description of a data set, and it actually told me, oh, this looks like open images for object detection. So I will give you something similar to that. So that's actually a nice result, even if you give it a data set and it says, oh, that's similar to that one. Mm-hmm. I see, yeah. So there is currently the models that we are testing aren't fine-tuned for this task because we don't have a data set for that. Exactly. Yeah, are there other questions? I think there's another question. How close were the architectures generated by LLMs to state-of-the-art ones? In other terms, are LLMs biased by state-of-the-art architectures,
or really can make innovative architecture? So do they create novel architectures and innovations? That's a very nice question. So actually, yeah, how close they are in terms of accuracy, I think you've seen this plot. In terms of architecture, what I have seen is sometimes the model, they combine different blocks. So for example, you take the mobile BERT convolution block, which is well known in mobile net convolution block. If you take that block, it's well known in mobile net, but then you put only one of it in the middle of a ResNet architecture. We don't think of these kind of stuff, but these are the outputs that comes from ChatGPT. It's kind of novel, but it's not innovative in the sense that it created a new block. So it's still like taking old blocks, but connecting them in different ways. But that's a very nice question. Thank you. I think these are the only questions we've got, I think. There are no more questions. I think you had one question, and I think I missed to mention that in my slide. So there are two papers in this kind of topic. There is the LLMATIC, so LLMATIC, and there is LLMNAS. So these are the two papers that are out there. Okay, yeah, they are noted. Also, there is another question. There's another question where the architecture made on zero shot or LLMs were given the chance to reason. No chance to reason. There was no feedback loop, nothing like that. It was just like, oh, give me the architecture for that, and that's it. One of the things that I did is I run it for a number of different, like 100 different queries. So I query it 100 times, and then I get the 100 architectures, and I filter based on accuracy. But yeah, it was zero shot. Okay. So there is a lot of progress that should be done in this field. We don't have a current data set. One of the first works that can be done is to collect a data set and then fine-tune one of the specific large language model to have better results. Yeah, and but I think the we data also set is should very think of an innovative way to reward the model for innovation in the neural architecture search, and to not just copy the Go ahead, I didn't hear what you said. I was saying that I think for the data set, it's very easy to create it because you're going to just like go over GitHub, for example, in the open source API and try to check all the repos where PyTorch, for example, is used. If PyTorch is used in one of the models like torch.nn, if torch.nn is used, that means that there is the definition of an architecture there, and you just extract which data set is used on, and you created your data set. So it's not that hard to create the data set itself. And the other part also is to reward the model for the innovation. I think this is more critical and more hard to apply. Exactly, yeah. Also, there is another question. The current application was only in computer vision, right? So this may open up opportunities to other contexts. What would you suggest as a promising application? I think the suggestion would be LLMs, right? I think LLMs that create LLMs would be fun, but I think we're far from it yet. So I would go for I would stick to computer vision, but optimize it as you said. Like maybe add the reward function or add like something like fine tune and just see what's happening there. Like just as a first step, I wouldn't change the application. I would like change the methodology and optimize it. Yeah, because it's fairly simple as a base start, and with another methodology, we will test. We should test other applications. Exactly.
And so Sakana.ai also didn't start or release any product yet, They do have their right? product, although no, they do have their product, although they didn't write any paper with it. So I'm waiting for like a concrete paper that was generated purely from large language models, and then I will be impressed. But still, they don't have like any I papers see. out there. But the methodology is there and the product is there, and I believe, I don't know if they also have a demo in their website, but that might be possible. Oh Okay, no, they so I say, think they we say we reached. are in the development. I've just seen their blog. Yeah. It's in Chinese. It's in Japanese. Yeah. So I think we've reached the end of this presentation. So thank you again for accepting our invitation and for No problem. presenting this wonderful presentation. And meet you, inshallah, tomorrow with another talk. And yeah. Inshallah. Thank you very much. Salam. Salam. Assalamu alaikum. Salam. Salam.